derivative of inverse function. We know that if y equal to f of x is 1 1 and onto, then x equal to f inverse y. X equal to f inverse y is exist. म्हणजे जर हे फंक्शन जर 1 1 असेल and onto असेल तर then only x equal to f inverse y exist. And if x equal to f inverse y is differentiable, then only we can find its derivative. So for finding inverse function, we are studying one theorem. What is this theorem? Tells us if y equal to f of x is a differentiable function of x on an interval I, and if y is 1 1 and onto, this is a must condition. If y is 1 1 and onto, then only there exists inverse function. Also, there is one condition, dy by dx not equal to 0. Also, if inverse y is differentiable on f of I, then d by dy f inverse y is equal to 1 upon f dash of x, or dx by dy equal to 1 upon dy by dx not equal to 0. हे थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचं. काय सांगतो हा थेरम? परत एकदा सांगतो मी. जर y बरोबर f of x हे काय डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन एन इंटरवल I, आणि y कसं आहे 1 1 and onto आहे. कोणत्या? त्या इंटरवल वर 1 1 आणि 1 2 का गरजेचं आहे? तरच इनव्हर्स फंक्शन काय होणार आहे? एक्झिस्ट होणार आहे. आपल्याला माहिती आहे, आपण फंक्शन चॅप्टर 11 मध्ये शिकलो. त्यावेळेस आपण शिकलो जर y हे जर फंक्शन 1 1 आणि 1 2 असेल तरच त्याचा, कोणत्या फंक्शन जर 1 1 आणि 1 2 असेल तरच त्याचं इनव्हर्स फंक्शन काय असतं? एक्झिस्ट असतं. त्यामुळे इथं y कसं आहे 1 1 आणि 1 2 आहे. तर आपल्याला दुसरं फंक्शन कसं मिळालं? f इनव्हर्स y हे सुद्धा एक्झिस्ट असेल, आणि ते जर डिफरन्शिएबल असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसं मिळतं आपल्याला? 1 अपॉन f डॅश ऑफ x, किंवा दुसऱ्या शब्दातच काय dx by dy. व्हॉट इज x? x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, किंवा हे काय फंक्शन ऑफ y, आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx नॉट इक्वल टू 0. हे तर आपण आता प्रूव्ह करूया. काय प्रूफ दिले आपल्याला इथं? हिअर गिवन y इक्वल टू f of x and x इक्वल टू f इनवर्स y आर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स. हे डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत. ऑल्सो नाव आपण डेल्टा x इज, मी काय म्हणतोय आता, डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट in x. Delta x is a small increment in x corresponding increment delta y in y. Delta x and delta y are increments in x and y respectively. As delta x and delta y are increments. What are delta x and delta y? They are increments. As they are increments, they not equal to 0. Delta x not equal to 0 and delta y not equal to 0. कशासाठी लिहिलं मी? म्हणजे delta x not equal to 0 पाहिजे, delta y is not equal to 0. Then now consider मी काय कन्सिडर करतो? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, हा रेशो काय आहे? हा कशाचा रेशो आहे? रेशो ऑफ increments. Delta x upon delta y into delta y upon delta x is equal to किती येणार आहे? कॅन्सल होऊन एकमेकाला इज इक्वल टू 1.
इक्वल टू 1. आणि जर ही टर्म इकडे आली तर काय, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. Now taking limit as delta x tending to 0. I am taking limit as delta x tending to 0. Then this equation becomes limit delta x tending to 0 delta x upon delta y equal to limit delta x tending to 0 1 upon delta y upon delta x, which is equal to 0, which is equal to limit delta x tending to 0 1 upon limit delta x tending to 0 delta y upon delta x, and here limit delta x tending to 0 delta x upon delta y. मी काय केलं फक्त इथं लिमिट अप्लाय केलं. here now taking I am limit as delta x tending to 0 on both side. First here consider this equality delta x upon delta y into delta y upon delta x is equal to 1, and then this ratio I am converting into RHS, so 1 upon delta y by delta x. Then here taking limit on both sides and getting this one. Now here as y equal to f of x is differentiable function of x. Y is differentiable function of x. So what we get, limit delta x tending to 0 delta y by delta x is equal to dy by dx. Also as delta x tending to 0 delta y tending to 0. Why? Because y is a differential function of x. So as delta x tending to 0 delta y tending to 0, then this equation Roman 1 becomes what it becomes? It becomes limit delta y tending to 0 delta, I am changing here. First here is delta x tending to 0, then I am writing here delta y tending to 0 delta x upon delta y equal to 1 upon, in place of limit delta x tending to 0 delta y delta x I am writing dy by dx. Since we know dy by dx not equal to 0. Now here as dy by dx not equal to 0, then 1 upon dy by dx exists. Here not equal to 0, then here something must be a quantity, and 1 upon this quantity must be exist, and it is finite. So RHS of this is exist and finite. So left hand limit also exists, and it which is equal to म्हणून therefore limit delta y tending to 0 delta x upon delta y also exist, and which is equal to limit delta y tending to 0 delta x upon delta y equal to dx upon dy. ते लिमिट एक्झिस्ट पण आहे आणि काय आहे ते इक्वल टू dx by dy. therefore आपलं हे इक्वेशन काय होईल शेवटी, therefore dx by dy equal to 1 upon dy by dx. dy by dx not equal to
0. Hence, this theorem proved. मी परत एकदा सांगतो काय ते आपला थेरम आहे. इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स आणि y कसं आहे 1 1 आणि ऑन टू देअरफॉर एफ इनव्हर्स फंक्शन एक्झिस्ट आणि ते कसं आहे अजून दिले आपल्याला डिफरन्शिएबल पण आहे ऑन. जर y कोणावर डिफरन्शिएबल आहे इंटरवल i वर तर त्याचे इनव्हर्स फंक्शन कोणावर डिफरन्शिएबल आहे एफ ऑफ i वर. देन आपल्याला ह्या इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा मिळतो dy dy f inverse y is equal to 1 upon f dash of x or dx by dy. ह्याचा अर्थ काय हा काय जर y इक्वल टू काय तर y इक्वल टू f of x आहे तर x इक्वल टू काय f इनव्हर्स ऑफ y. हा f इकडे अप्लाय केला तर काय x इक्वल टू काय f इनव्हर्स ऑफ y. मग ह्याचा हे फंक्शन कशात झालं फंक्शन ऑफ y. सो ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y dx by dy इक्वल टू what is f dash of x dy by dx, whereas it must be not equal to 0, so this value exists. And how we prove this? We first consider given y equal to f of x and x equal to f inverse y are differentiable functions also as given to us. Now second, delta x is a small increment in x corresponding to delta y is a small increment in y. Then I am taking as they are increments, then they are not equal to 0. Then I am taking their ratio delta x upon delta y into delta y by delta x. This must be equal to 1 because if I cancel this I get 1. Then I am transforming this ratio into RHS. Then delta x upon delta y equal to 1 upon delta y by delta x. Then I am applying limit as limit delta x tending to 0 on both sides. Limit delta x tending to 0 delta x upon delta y equal to limit delta x tending to 0 1 upon delta y by delta x. Then this limit I am applying on denominator because numerator is a constant. So after applying this I am getting to the point as y equal to f of x is a differentiable function of x. Then limit delta x tending to 0 delta y upon delta x must be equal to what dy by dx as we studied earlier in the theorem of chain rule. Then also as delta x tending to 0 delta y also tending to, why this? Because y is a differentiable function of x. So as delta x at 0 approach होत असेल तर त्याच्यावर डिपेंड कोण आहे y. So y काय येईल delta y tending to 0. Then here I am changing limit where in place of delta x I am writing delta y. So limit delta y tending to 0 delta x upon delta y equal to, in place of this limit I am writing this value dy by dx, and we know here dy by dx must not equal to 0. So I am writing same here dy by dx not equal to 0. Then as dy by dx not equal to 0, here not equal to 0, therefore this ratio must be exist and it is a finite because this derivative is finite, so ratio is a finite. And after getting this finite ratio and आता हा जो आहे हे जे लिमिट आहे लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y ह्याची RHS काय फायनाइट अँड एक्झिस्ट. सो दिस फायनाइट अँड एक्झिस्ट ह्याची RHS फायनाइट एक्झिस्ट म्हणजे हा हे लिमिट सुद्धा काय फायनाइट आणि एक्झिस्ट. इट इज फायनाइट अँड एक्झिस्ट. सो ते काय असलं पाहिजे मग ते असलं पाहिजे dx by dy. So dx by dy equal to 1 upon dy by dx not equal to 0. Hence proved. We are going to study the geometrical meaning of derivative. Here I am drawing first a curve y equal to f of x. Y equal to f of x is a curve in the plane. Now there are 3 points on the curve R, P, Q.
with x coordinates. X coordinate of r is a minus h, x coordinate of p is a, and x coordinate of q is a plus h. हे तीन काय आहेत? a minus h, a plus h, हे तीन पॉइंट x कोऑर्डिनेट वरती. तर मग आता मी r चे जर कोऑर्डिनेट मला जर शोधायचे असतील तर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज a minus h, f of a minus h. Coordinates of point P are a, f of a. Why f of a? Because function is f of x. Then coordinates of point Q are a plus h, f of k plus h. Now I am joining this point PQ, so I am getting a second PQ. This line is nothing but second PQ, and I am going to find the slope of second PQ. Slope of second PQ equal to, we know the formula of slope, y coordinate of second point minus y coordinate of first point divided by x coordinate of second point minus x coordinate of first. So therefore slope of second PQ is equal to f of a plus h minus f of a divided by a plus h minus a, which is equal to f of a plus h minus f of a upon a minus a getting cancelled, so upon h. Now this point is right to this point P and this point is Q. Q is right to the P and the distance of their x coordinate is h. So I am going to reduce this distance. मी काय करतो, हे डिस्टन्स जे आहे ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट आणि ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट मधला डिस्टन्स काय करतो मी रिड्यूस करतोय. हा जो एच आहे हा काय करतोय, एच टेंडिंग टू 0 करायचं ठरवतो मी. काय करतो मी, ॲज आय रिड्यूस distance between x coordinates of point P and Q. या दोन पॉइंट P and Q मधले x coordinates डिस्टन्स काय करतोय, रिड्यूस करतोय. रिड्यूस म्हणजेच काय करतोय, हा जो h हा रिड्यूस केला, h काय होतोय, h गोइंग टेंडिंग टू रिड्यूस म्हणजे किती करायचं आपल्याला, 0 केलं समजा, h टेंडिंग टू 0. सो h tending to 0. So as h tending to 0, h tending to 0, हा जर डिस्टन्स 0 होत आला तर हा a प्लस h सुद्धा काय होणार आहे, a प्लस h टेंडिंग टू कुणाला टेंडिंग होणार आहे, h टेंडिंग टू 0 झाला. हा डिस्टन्स जर मी कमी केला तर a प्लस एच टेंडिंग टू पुढे होणार आहे a, म्हणजे ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट आणि ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय होणार आहे, सारखा होणार आहे. म्हणजेच हे सिमिलरली वाय कोऑर्डिनेट पण काय होणार आहे, सारखं होणार. म्हणजे हा जसं जसं हा डिस्टन्स कमी होईल, म्हणजे ॲज एच टेंडिंग टू 0, ॲज एच कॉन्व्हर्जेस टू 0, दिस पॉइंट क्यू कॉन्व्हर्जेस टू पॉइंट पी. पॉइंट क्यू कॉन्व्हर्जेस टू पॉइंट P. म्हणजे आपली जी लिमिट आहे, लिमिट ह्याचं जे लिमिट होणार आहे Q टेंडिंग टू P आणि स्लोप ऑफ सेकंड, व्हॉट इज स्लोप ऑफ a प्लस h मायनस f ऑफ a अपॉन h, that is equal to limit h tending to 0, f of a plus h minus f of a upon h. And what is this? This is nothing but derivative of a function at point a. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे, f dash of a. परंतु ज्या वेळेस हा पॉइंट Q पॉइंट कॉन्व्हर्जेस टू P होणार आहे त्यावेळेस हा सेकंड काय होणार आहे, सेकंड कन्वर्टेड इनटू अ
सिंगल पॉईंट. ह्या पॉईंट मधून जाणारी लाईन काय असणार आहे? टँजंट. म्हणजेच काय? दिस इज नथिंग बट अ लिमिट एस टेंडिंग टू झिरो स्लोप ऑफ हा काय होता आता? स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल टी क्यू इज इक्वल टू काय होणार आहे? लिमिट एस टेंडिंग टू झिरो tangent at a point P which is equal to काय आहे? f dash of slope of a tangent at a point P which is nothing but काय? f dash of A. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं? स्लोप ऑफ अ टँजंट ॲट पॉइंट P इज नथिंग बट अ डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय आहे? डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ टँजंट. म्हणजे आपल्याला थोडक्यात मिळालं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x ॲट अ पॉइंट, कोणता पण पॉइंट P x1 y1 इज नथिंग बट slope of a tangent at that point is nothing but the slope of a tangent at that point. म्हणजे काय? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन जॉमेट्रिकली काय असतं? जॉमेट्रिकली स्लोप ऑफ अ टँजंट ॲट अ दॅट